from VMA here. So 50 years marks a new settlement and a continuous settlement in Vietnamese from Australia. So who do I have here? Could you please introduce yourself for those who don't know you? Hi, my name is Luan Walker. So I suppose I'm the second generation. I was born in Vietnam, came over here when I was 9 years of age, back in early 90. So walk us through your journey from Vietnam. You said you're born in Vietnam to Australia. What legacy have you brought over? What legacy did you had to leave so that you can settle in Australia? Yeah, a good question. I was, like I said before, I was born in Vietnam. My biological father passed away when I was quite a young age. Absolutely. So I was adopted by the Walker family. That's why I have a Walker surname. So a lot of Walker surname. So really, that got many stories. When we have time, we'll tell you about it. But people will look at me like, you're not Walker. But I am a Walker. And I can imagine the resume. Hey, I can tell a story of interview and welcome an interview for a job many years ago. And I sat there waiting for my name to be called and never called. So I walked up to the receptionist and I go, I'm here for the interview. 10 o'clock, let's go. What's your name? And I go, Luan Walker. She goes, oh, you're Mr. Walker. I'm like, yeah, we expect a white Walker to go to white. And so what does it mean to build a life in Australia? Look, I growing up in the East and now I've been married to my wife. We moved to the West. But what it means for me now is that, I literally belong to two different cultural in Australia. One of it, which is my biological birth, which is Vietnamese. Yep, right there. Yep, right here. And growing up in the Western culture, my dad, the other flag, Australia, the other flag, correct. So I learned both of the culture, but I hold very close to my heart, my Vietnamese culture. I eat fish sauce. I eat, mum brook, mum name. That is something I enjoy, and I know that because that's who I am. You can't, change who you are. Right. I've got black hair like anybody else, so you can't change who you are. So I'm very proud of who I am as a Vietnamese, but at the same time, I'm very proud of the Australian life, way of life as well, which is my Australian dad who gave me that opportunity to come over here and become an Australian sort of citizen who I am today. So how do you balance the cultures together with the names? I don't know, man. It is. Isn't every Aussie trying to understand? Yeah, I mean it is because I'm literally rooted in the Vietnamese culture. I have half of me is Aussie. Growing up in Australia, I eat Vegemite. I eat whole fish. It's all grown up, right? It's all grown up. Just like you guys. That's right. Yeah. It's part of it, Just look a bit different. That's all right. but if you ask me who, what my identity is, I would say I'm a Vietnamese because that's who I am, and I love the Vietnamese food. I love the Vietnamese culture. When we talk about Vietnamese culture, I'm talking about everything come from respecting elders to our history, through all the way to the way we're brought up and we're taught how to live our life as well. So I respect that very much so. Yeah. So, testing your Vietnamese, let's put our Vietnamese caps on, shall we? Yes. So, right, do you have a Vietnamese name by any chance? Nguyễn Đồng Luận. That's my full Vietnamese, Nguyễn Đồng Luận. Before I become a Walker. So when I become a Walker, it's Đồng Luận Walker. So it's Luan is your Vietnamese name? Luan. So, lúc Luan qua nước Úc, right? Gia đình của Luan hy sinh thế nào để đạt được tốt đẹp bây giờ? Khi mà Luận ở Úc thì Luận còn nhỏ, really small, young. Tại vì Luận lớn lên trong gia đình của người Úc nữa, thì trong một phương diện nào đó cái phong tục của người Úc nó nằm sâu trong cái tấm lòng của Luận, và Luận rất là thương ba Úc của Luận. Tại vì không có ba thì Luận không có ở đây, cho nên khi mà Luận qua đây rồi Luận mới nghĩ rằng là mình phải là người Việt hay là mình người Úc, thì sống trong gia đình Úc á, thì dĩ nhiên mình là người Úc, nhưng mà rồi cuối cùng á, mình vẫn thèm nước mắm bột ngọt, những món ăn Việt Nam của mình không bao giờ quên được mấy cái đó. Cho nên Luận lúc nào Luận nghĩ rằng Luận không bao giờ thể nào bỏ được cái truyền thống và cái
những gì mà mình đã hưởng được từ ba mẹ, từ ông bà của mình, từ Việt Nam. Thực phẩm là một Yeah. âm nhạc, Exactly. Dạ, thực phẩm, âm nhạc, culture, ảnh hưởng gốc của mình, sự gốc. đúng rồi. Yeah, exactly. Yeah, đúng rồi. So gia đình của Luan có những giá trị văn hóa quan trọng. Yeah. Trong gia đình của Luận thì ông bà nội của Luận là một người mà giống như là mình nói là một người lãnh đạo của gia đình từ ở Việt Nam, ông bà nội á. Tại vì ông bà nội là cái người đầu tiên mà thứ nhất, đầu tiên phải không? đúng rồi. Dạ. Yeah. Người đầu tiên mà cho Luận cũng như cho ba Luận một cái cơ hội mà ngày hôm nay mà Luận có được như thế này. Thì Luận nghĩ rằng Việt Nam mình lúc nào trong cái phong tục thờ tổ tiên của ông bà thì mình vẫn có ông bà tổ tiên. Thì ông Luận thì ông biết tổ tiên của mình nhiều, nhưng mà biết nhiều nhất là ông bà nội của Luận. Cho nên all mà giống như là respect hoặc là những gì đó là hướng về ông bà nội, lễ phép đó. And so big empathy in that we're capturing all that in the museum as well, because Arvins, people who served in the Vietnamese Republican regime, have now, let's face it, it's going to pass on their legacy, and well, what can we collect as Vietnamese Australians here? And so finally, what are some final messages do you have for the first generation? Thứ nhất, in Vietnamese or in English, and the second generation. Continue what we do. Never forget your heritage. Never forget where you come from. Even if you were born here, I would say, even to my son, my daughter, I will take them back to Vietnam and retelling their story to them and let them know that yes, we're here. We still have yellow skin, black hair, and our ancestors is over there. Regardless, and just circumstances that make us leave our own country and find another country to adapt to live in, but never forget who we are. Never forget who give us this freedom, give this lifestyle. So my message to first generation and generation of Vietnamese in Australia or in Victoria is the same: do what you need to do, but never forget who you are, your heritage. Could you say same thing in Vietnamese as well for the first generation? Yeah, Luận muốn khích lệ những mấy bạn trẻ lớn lên đây là mình luôn luôn nhớ và luôn luôn giữ những cái gì, đặc biệt là những cái truyền thống, và đừng bao giờ quên mình từ đâu mà ra. Mình đừng có bao giờ quên ba mẹ, ông bà, tổ tiên của mình là ở Việt Nam, và mình đừng có quên đó. Tại vì cuối cùng á, Luận có những câu chuyện vui lắm. Cuối cùng mình vẫn là da vàng, tóc đen. You can dye your hair, you can change whatever you need to. You can't change the fact who you are and who your không phải thay đổi cái sự mặt của mình hay là cái gốc của mình. That's right, đúng rồi, mình vẫn luôn đó. Và mấy đứa con của Luận vậy, Luận nói với nó là khi tụi nó lớn mà biết chuyện rồi đó, là Luận sẽ dẫn về Việt Nam, cho nó về Việt Nam thăm lại quê hương, thăm lại không phải bỏ quê hương. Không phải bỏ quê hương. Đúng rồi. How about the second generation now, third and fourth generation? How can we keep up? You know what I mean? And I think that's where the VMA museum is. I think it's really important that we have that. And I think the VMA museum, first Vietnamese museum in Australia, I think that's it. I mean, part of the answer to that question is in the VMA, is in the museum, where story, where history, where life is there. You know, it's been imprinted in that place for first, second, third, fourth generation to come, and the logo, you know, who we are. And I think when I'm gone, you're gone, and our children, they have a place to go. That this is where my mom, my dad, my grandparents, this is their history. This is where I come from. It starts with language, education, which is where VMA is coming from. Yep. That's why we're volunteers, we're people like you. Yep. Just making a presence, volunteering that time. 100%. Maybe it's one hour or half an hour, something that we can recollect, come together, have a dialogue, a conversation, dive deep into the conversation, so that young generations are coming into older generations at that time. Right? Và một trong những cái mà Luận khuyến khích thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba là cố gắng học tiếng Việt. Like it's hard. It is hard,
Rất là but khó. but it's not impossible, không có gì không có gì mà quá khó hết, Không quá khó hết. nếu mình muốn và Phải sự cố gắng. yeah, đó, cho nên thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba ráng giữ được cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình, tại vì có nhiều người mà sanh ở đây và lớn lên, thậm chí bà xã của Luận đó là đi vượt biên lúc 1 tuổi, 1 year away, nhưng mà rồi tiếng Việt rất là giỏi. Làm sao mình có thể đạt được như vậy? Tại vì ba mẹ, thứ nhất là ba mẹ chịu khó nói tiếng Việt với con mình ở Việt Việt Nam, thứ hai là coi phim Tàu, hát karaoke hát karaoke tiếng Việt và coi phim Tàu, nhưng mà rất là quan trọng là ba mẹ mình chịu khó chở con đi học tiếng Việt, nhà thờ, đi nhà thờ, đi chùa, đi gì đó, rồi đi học tiếng Việt, học tiếng Việt thì phải chịu khó thôi, nhưng mà nó không phải là quá khó, nhé. It's achievable. You have to dedicate yourself. That's right. To it. Đúng rồi, đúng rồi. Well, there you have it. We have overall Luan. Thank you so much. No, thank you for this opportunity and thank you for speaking with me as well. Thank you. Any special message for VMA? Congratulations VMA once again, and this project has been quite a long time, many years now, and in the making. But tonight, to see the video, to see the slide of the actual area that's been built, you see the tractor, you see all the equipment coming in, you see wall coming up. It's such an amazing to see, and I can't wait to see the final stage of the museum. But again, I just want to congratulate not just the VMA, but I wanted to congratulate the Vietnamese community, not only in Victoria, but in Australia, that come together alongside with politicians, alongside with many other culture. Like Vietnamese phụ nữ, Hội phụ nữ, and many politicians come tonight. So, you know, this is what it means to preserve our history, preserve our history of who we are. So again, congratulations to Tammy, to the board, to the volunteers. You know, it has been such a long journey, but here we are, nearly finished. So I can't wait. So congratulations once again, very well done.